5, 4, 3, 2, Yede Prajalua 1, 0. Hi students, welcome to GM Alamma Anubandha Student Support Program. In the previous video clip, so we came to know about the prism, the theory of the prism, that is minimum deviation. Later, so we discussed a few of the applications oriented the prism concept for your competitive examination. So now today class, let us continue that. For our the next concept is the dispersion. Here the name itself tells the dispersion. ಏನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ಗೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. That circular disc contains, if it is a circular disc means it contains set of colors. Okay, so that is Vibgayar you studied V I B G Y O, and here it is red. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಇರೋಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಸೊ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಸೊ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೇಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಯಾವ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಬ್ಗಯಾರ್. ಓಕೆ, ಇವಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲೈಟ್ ನಾವಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೀಮನ್ನು, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್. ಆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ಗೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಯರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ μ1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ μ2. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲಿ we're going to use, ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನಾವೇನು ಈ ನಿಮ್ಮ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೇನು ಪ್ರಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಗ್ಲಾಸು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ we are going to use that flint glass ಅನ್ನು ಇರೋದಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇಸನ್ನು ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. That deviated light ray contains, okay, set of colors. Each color have their own wavelength. Okay, so ಈ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆ ಕಲರ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ವೈಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್, ಯಾವುದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಲೈಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡ್. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಲೆಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್, okay, the deviation of the prism is directly proportional to angle of the prism. Okay, here that it is angle, apex angle ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎರಡು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಎರಡು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ರೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಟ್ ರೇ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಆಂಗಿಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಂಗಿಲ್ ಅಥವಾ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that deviation is directly proportional to the angle of the prism, and also this deviation though is directly proportional to refractive index of the prism medium. ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಸೊ ಮೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಡಿವಿಯೇಷನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And also this deviation is inversely proportional to wavelength. Remember that, okay. So this deviation is inversely proportional to wavelength, okay. So based on this condition only we can able to explain why the red color is least deviated and violet color is maximum deviated in the case of prism. So why? Because if the wavelength is maximum, okay, so wavelength ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. So look at here, violet color have the minimum, the least wavelength among all this set of colors. That is the reason why so deviation becomes maximum. So ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. Okay, so here, so that order, okay, colors orders now we are going to write like that. So with Gaia, so this is the increasing order of their wavelength. Remember that, okay. So ಈ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ರೇಂಜ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 750 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. So this is the increasing order of their wavelength. Now in opposite to that, okay, so ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಏನು, ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Okay, so this is one of the important concept for you. You supposed to remember. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವೈಲೆಟು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಇದು, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ದಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ನಾವು ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲೇ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್ splits up into different components. Okay, so this phenomenon is called, so ನಾವು phenomenon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that phenomenon is called ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್, ಈಚ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. Okay, so now let's see about the angular dispersion. So your competitive examination application, this is angular dispersion. So what is the angular dispersion? Angular dispersion andre ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Angular dispersion, that is denoted by the letter theta. So here this is
angular separation between the any two colors. Look at here. So here red color, orange color. Okay. ಈ ಎರಡು ಕಲರ್ ನಡುವೆ ಏನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡು ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರು ಲೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಸೊ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೈಲೆಟ್ ಕಲರು ಸೊ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. So ಈಗ so 15 degree minus 10 degree. So what is the deviation we have? 5 degree. That is mean what? This is the angular separation. Okay, angular separation between any two colors. ಎರಡು ಕಲರ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So now how to obtain the formula for this angular dispersion means, if you consider a prism. So let us consider a white light ray. If there is no medium means this light ray would have traveled in this path, but because of change in medium, the light ray it's deviated in different components. Okay, so this is the direction of the light. Once again here there is a change in medium, light ray get refracted in this path. For example here if there is an observer, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಫಿನಾಮಿನಾ ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವರು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವರು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೀಸ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಥೀಟಾ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೋ ಆರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದು? ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ರೇನ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಈ ಥರ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಿಲ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಗಿಲು? ಆ್ಯಂಗಿಲ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. So now look at here, if it is the angle dou r, what about this angle? This is also must equals to dou r. ಇದು dou v ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? This is also must equals to dou v. So in your school days you studied one property. So what is that property means? In the triangles you might have studied this property. The exterior angle sum is equals to the interior angle. The exterior angle, the exterior triangle sum is equals to interior triangle sum of the, that is ಈ exterior angle ಇರೋಂಥ ಸಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ಡೋ ವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೋ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಆರ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೊ ಡೋ ವಿ ಮೈನಸ್ ಡೋ ಆರ್, ಡೋ ವಿ ಮೈನಸ್ ಡೋ ಆರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ dispersion. So theta is equals to dou v minus dou r, that is, so that's what I told, angular separation between the two colors. Here we consider red and violet, so that is dou v minus dou r. Okay, so this formula tells about that angular dispersion. Now if we implement this formula for thin prism, once recall the formula, thin prism formula na once recall ಮಾಡಿ.
ಸೊ thin prism ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ what is the deviation of the thin film means, here we have, so d is equals to angle of the prism, so refractive index of -1. This is the formula we have for thin prism. In the thin prism ಅಲ್ಲಿ deviation formula ಇದು, light deviation formula. So like that for violet color, for violet color, this deviation can be written as, so what we are going to write, this deviation theta is equals to violet color ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so a dou v minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ thin prism ಅಲ್ಲಿ, so violet color ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the deviation, that is angular separation, the angular dispersion is equals to angle of the prism and its deviation dou v minus 1. Okay, so or if you want you can take the in terms of refractive index ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you supposed to take mu v minus 1. Like that for next one it is, which one it is, for red color, for red color, so theta is equals to a, so its refractive index, if you want to express this formula, because here the deviation is directly proportional to mu. Okay, so if you want to take deviation dou ಅಂದ್ರೆ dou ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ mu ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so you supposed to take mu only. Why? Because these two are directly proportional to each other. If I want to express this formula in terms of refractive index means, I was taken this formula, that is refractive index of mu v minus 1. For red color it is mu r minus 1. So that now the total formula here, if we substitute here, let us call this is the equation number 1. By using these two equation, that equation can be written as d is equals to angle of the prism a for ಯಾವುದು ಫಸ್ಟು violet. Okay, so mu v minus 1. So thereafter, okay, so look at here, so dou v minus dou r formula, according to that here we are going to take, so minus of, for red color, so what is the red color, the angle of the prism. Okay, so mu r minus 1. So by using this relationship we are going to take the difference of these two colors. So now d is equals to, what is the common here, a is the common, so mu v minus 1. Okay, so again minus of mu r, so minus of minus plus 1, plus minus 1 plus 1 get cancelled, so remaining deviation is equals to angle of the prism multiplied by mu v minus mu r. So this is the deviation in the case of thin prism. This here, this deviation is directly proportional to what, so refractive index mu. Okay, or if you want to express this formula we can also write it as, so d is equals to a into, okay, so here what we taken, so dou v. Okay, this refractive index is directly proportional to the deviation, so we can also able to write dou v minus dou r multiplied by the angle of the prism. Okay na? So this is the angular dispersion formula. Okay, so please note down this formula. So once again I will repeat it, please note down. So angular dispersion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the separation between any two colors. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೈಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, ಬಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನನ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡೋ ಆರ್ ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಡೋ ಆರು. ಸೊ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡೋ ವಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಡೋ ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. So by using the property, okay, exterior angle is equals to sum of the interior angles in a triangle. By using that property, so we came to know that so angular dispersion is equals to dou v minus dou r for thin prism. So we have this formula. Okay, so now in the case of mu, okay, in terms of deviation, this is the formula in terms of refractive index. In terms of deviation, in terms of deviation, in terms of deviation, what is the formula means, d is equals to a into, so you just replace mu v by dou. Why? Because these two are directly proportionality terms, that is dou v
minus dou r. This is the deviation formula for thin prism in terms of deviation. Okay, so please note down that formula. So we'll move to the next concept. Next one, it is dispersive power. So what is the dispersive power ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ. Next one is dispersive power. So what is this dispersive power means? It is the ability of a prism. Okay, it is the ability of a prism to deviate the different colors in different directions. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್ ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ಮು, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ರಿಸಮ್ಮು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಪವರ್? Okay, here this dispersive power is denoted by omega, remember that. Okay, that is the symbol of dispersive power. So now how to find out this dispersive power means, here the formula, direct formula I will give. It is the ratio of angular separation. So that just the previous concept ನಾವೇನು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು angular dispersion. It is the ratio of angular dispersion, angular dispersion to the mean deviation, to the mean deviation. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರು. ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ರೆಡ್ ಕಲರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾನು ಅವರೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ ಸೊ ಡೋ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ that is angular separation between any two colors, that is dou v minus dou r divided by the mean deviation can be written as, that is, so mean deviation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So least deviate ಆಗಿರೋದು highest deviate ಆಗಿರೋದು divided by 2. we are going to take average of those two colors. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು? ಆವ್ರೇಜ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೋ ವಿ ಬೈ ಡೋ ಆರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡೋ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಡೋ ವೈ, ಡೋ ವೈ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ dispersive, that is for dispersive power. So dou v minus dou r, the angular separation between two color divided by the mean deviation, that is dou y. This is the formula for dispersive power in the case of a prism. So please note down this formula. Now this formula, if you want to express in terms of refractive index, okay, so in terms of refractive index, in terms of Ri, so that means here that omega is equals to, okay, deviation is replaced by mu v minus mu r whole divided by, so what it is, okay, deviation, that is average deviation or mean deviation or mean refractive index, you're supposed to take it as mu y. Okay, that is the formula in terms of, so in terms of yavado, in terms of that refractive index of the material. Or if you want to express this formula for thin prism,
So what is the formula we have for thin prism? For thin prism. So look at the formula for the thin prism. The deviation formula in thin prism. So what is the deviation formula in thin prism? Theta is equals to A into, okay, so A into mu, so what we are selected, mu V minus mu R. So now this dispersive power can be written as omega is equals to, so theta means that is, okay, angular dispersion and that is theta divided by mean deviation we denoted by the letter dou y. So for thin prism it is A into, so mu V minus mu R divided by that is mean deviation dou phi. This is the formula for thin prism. So in terms of refractive index, just please note down the formula. So I will move to that the next concept. So that's what we call that deviation without dispersion. Let us see deviation without dispersion. ಏನು deviation without dispersion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, let me explain. Deviation without dispersion. ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಂಗೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ he was done means, the first previously he has taken a prism. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇನ ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ray would have travel in this path. Because of change in medium, okay, light ray deviated. So like that the light ray it is deviated. So now he placed the one more prism. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ವಿಬ್ಗಾಯರ್ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಸೊ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ಓಕೆ, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಎ. ಹಿಯರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಯು ಟೇಕ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. So that now what happens, once again here there is a change in medium. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲು ಈ ಲೈಟ್ ರೇನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೊ ಗೆಟ್ deviated, or they are converged to one point. So one point again, so converge ಆಗುತ್ತೆ. If there is no medium means light ray would have traveled in this path. So light ray ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು if there is no medium. But because of change in medium, light ray is deviated. Again here this prism once again it gets ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು. Okay, so that means here the light rays are deviated, but is it there dispersed? No, without dispersion, so the light ray ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ at a point. So thereafter so they started to move. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಅದೇ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ.
at this point same white light ಇರುತ್ತೆ. Okay, the same angle. Here if you want to calculate the deviation means for the thin prism, the deviation for the thin prism in this formula andre theta is equals to, just now we obtained the formula, that is deviation you take. Here first prism deviation theta 1, angular dispersion second prism angular dispersion, that is theta 2, so which is equals to, here finally we have no deviation, that is equals to 0, or theta 1 is equals to minus of theta 2. So theta 1 for first prism anta helidre, its refractive angle of the prism is a refractive index of material, so mu, or in terms of deviation if we take, so dou v minus dou r, angular dispersion formula, okay, which is equals to, here this material, second material angle of the prism is a dash, okay, so there angular dispersion is dou v dash minus dou r dash, okay, minus of. So now if you go for, okay, angle of the prism a dash, okay, so take here this one angle of the prism as a dash divided by angle a, which is equals to, so what we have, so minus of dou v minus dou r, so here is dou dash second prism ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so divided by dou v minus dou r. Here this negative sign indicates that this prism is inverted, the second prism is inverted. So this is the formula we have to get the deviation without dispersion, so in this case, okay na. So anta helidre very simple, that is, so first prism na angular dispersion theta 1, second prism na angular dispersion ಏನು theta 2. Finally we have that deviation is equals to 0, so theta 1 plus theta 2 is equals to 0. Theta 1 can be written as, so theta 1 minus theta 2. Theta 1 andre in terms of angular dispersion formula, angle of the prism multiplied by angular separation between two colors, that is dou v minus dou r. So like that for second prism, angle of the prism is a dash and their deviation color dou v dash minus dou r. If we go for a dash divided by a means, so this is the formula we have. Yes, dear students, this is all about what, the prism concept, including your competitive examination oriented, okay. So next class ali I will proceed with the next concept, and also that is the last concept in this unit. So we have that lens, okay. Before that we need to discuss about that refraction through radius of curvature, okay. So let us see in the next class. Now it's enough. So thank you, have a good learning day.